right, and we are back. Welcome back to Awesome Games Done Quick 2019. If you like that run of Mohawk and Headphone Jack, you're going to want to stay tuned for Star Wars Episode 1 Phantom Menace coming up by the saintmillion. It is one of my favorite speedruns. Just overall, I love this speedrun. You're gonna be definitely surprised by it. I also want to point out, and I don't condone this, but given the game, apparently we raised like over $2,000 in donations just from people saying that they were barfing and sending in $50 because of that game. So thank you so much for those donations, everybody. Hopefully the motion sickness will wear off. I would also want to read a quick message from one of our sponsors here. So AGDQ2019 is sponsored by Team Meat. Team Meat presents Super Meat Boy Forever, the sequel to the 2010 hit game Super Meat Boy. はい、というわけでですね、まあ素晴らしいゲームでしたね。はい。ちょっと私も今目が回ってる状態でうまく文字が打てないという状態になってるのであれですが、で、まあ今現在、というかですね、ジャパニーズリストリームの方はですね、常に開発者、あとは、まあ、イベントが始まる前は、モデレーターの方も、募集しておりますので、気軽に、来ていただければいいかなと思います。ちょっと、さっきのゲームが強すぎて、俺何言おうとしてたのか忘れちゃったんだよな。どうしよう。何か喋らなきゃいけなかったようなことはあったんですが、そうだ。ですね、で、ツイッター見ててちょこっとあったのが、今喋ってる人誰なんですかっていうので、解説に名前がない人はみんな、モデレーターです。私もモデレーターです。名前がだからないです。基本的に、まあ、進行案内とか、そういうのを、担当させていただくのがモデレーターですので、まあ、何か、あれば、モデレーターに、言っていただければ大丈夫です。URL は特に貼れないので、特に URL ですね。URL これを貼りたいっていうのは、モデレーターに一言言っていただけると、非常に助かります。はい。よろしくお願いいたします。で、あとは、なんだっけな。なんか思い出せない。ごめん、思い出せないので、はい、もう次のゲームの、開発の方を、お願いしようかな。もう、引き続きピンクパジャマさんと、あとはフランさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、先ほどの作品はね、あれでしたが、解説の方をしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、まず、スター・ウォーズの作品についてのあらすじなんですが、まずエピソード1の、ファントムメナスについてですが、まあ、知らない人向けに言いますと、スター・ウォーズ、まあ、名前にある通り、ウォーズ、まあ、戦争ですね。まあ、この物語では戦争が常に起こっている。で、実際その戦争が、いきさつが大体政治的な思惑による、戦争だったりが、常に勃発しております。で、その中で、スター・ウォーズで一番大切なことなんですが、遠い昔、遥か彼方の銀河系という、まあ、なんだろう、いつものテンプレみたいな、あれなんですが、その中で、繰り広げられる物語です。まあ、私たちの、まあ、世界の銀河系って地球だけが唯一生命体が住んでるよっていう風によく聞くと思うんですけど、まあ、スターウォーズの世界では、いろんな星というか銀河に、それぞれの生き物が住んでいて、地球の国みたいな感じで、星と星の外交関係があります。ただ、銀河の星々と言っても、まあ、みんなで統一しようねっていう感じで、民族みたいなのができまして、銀河共和国というものを作っております。で、惑星コルサントという、惑星に、銀河共和国の首都を置きました。で、その中で、フォースを操るジェダイ騎士団という警察のようなものを、
任せていたんですね。で、ファントムメナス自体は、そんな凶悪が政治的危機に陥っている場面から幕を引きます。まあ、後々出てくる、まあ、いろんなところで騒がせている、まあ、悪のやべえやつがですね、ダース・ベイダーとか、いろんなやつがいるんですが、で、今作は、ダース・モールという、ダース・シディアスという、やつの、弟子です。悪のやべえやつですね。まあ、そんな感じで、スター・ウォーズは基本的に、ダースなんとかというやつと戦うんですけど、映画とか、結構有名なのでね、エピソード1とか見てる人は多いんじゃないかと思います。で最近といっても、まあ4年前ぐらいですかね。で、スター・ウォーズの新作のフォースの複製というものが映画で出たんですけど、結構、ね、テレビでも話題になってたので、見てる人も中にはいるんじゃないかな。この中にも。最初か解除しても大丈夫ですよ。神ゲーが始まるんでね。まあ、映画は順番が4、5、6、1、2、3って始まりましたけどね。そうですね。今回は1から、その1からの話の、あれゲームでいいんですよね、これ。そうですね。1から一番最初ですね。映画が神でも、このゲームが、このクソゲーゾーンに入ってるので、それはお楽しみです。きっと神ゲーですよ。スター・ウォーズですから。まあね。何かのタイトルのコラボしたゲームっていうのは神ゲーになるかどちらかですからね。ただここのゾーンって何ゾーンか皆様知ってますよね。なぜこの神ゲーで、クソゲーゾーンに入ってるのか。ね、まあ不思議ですよね。うん。目の補強かもしれないしですね。そうですね。目の保養になればいいですね。私本当に今目回ってるんで、結構コメント読むのも辛いです。はい。ちょっと本当辛いんで、もう本当お二人に多分任せる。了解。そう、さっき名前前一番、多分去年のAGDQ かリミットブレイクの時の話だと思うんですけど、名前が左側に表示されてましたよねっていうのがあったんですけど、一応伝えるだけでは伝えておきます。了解です。もしかしたらこの場合、俺の方が読みやすい、日本語が読みやすいのか。持ってないからで。まあまだちょっとまだ始まらなそうなんですけど、なんかお二人トークで何か無茶ぶりですけどトークでつなげられますかね。まあ多分大丈夫だと思います。いやまあちゃんと私もいますけど。はい。ホームアローン2、開発いないんで、もし映画見たことある人いるんであれば、全然開発に来ていただいても構いません。はい。次のゲーム。映画でやってましたね。映画というか、地上波で放送してますね。やってましたからね。で、あと次のゲームと、このゲームからしばらくですね、ソード・オブ・ソダンまでは、開発の方がいます。そこから、モンキー・キングまでが、一応ピンクマジャマさんが予定されてますけど、個人的に、あまりにも長すぎるんで、長すぎるんで、もし他の方でできる方いれば、お願いしたいかなっていう気持ちは正直あります。まあ、ピンクマジャマさん次第っていうのもあるんですけど、私個人的にはもう長い時間、やられると体調が心配になってしまうので、おせっかいなんですけど。いやいや、楽しんでます。
4作品ありますからね。その4作品目の前、多分俺が、解説します。そのゲーム、そのVarious Frustrados do Pica-Pau. 解説になるかもしれません。でも、始まりましたね。始まりますね。では、絵は神ですね。いいですね、絵は。絵はいいですね。絵はって言っちゃうところがもうあって感じですけど。そうです。ボイスがオンにしたらそれが遅くなるけど、この、ある程度でオンにします。なるほど。まるで実写みたいな絵だ。そうですね。確かに実写みたいですね。これは名作ですね。グッドラック。グッドラック。嫌な感がありますね。なんか絵があれですよ。作、映画の始まりで、敵がいきなり現れます。そして脱出必要があります。あ、コントローラーが。始まりましたね。はい。動いてますね。このゲームは比較的目に優しいですね。壁抜きしようとしますね、今。この部屋が毒ガスが壁抜きしましたね。入れ込んでます。逃げなければ。Since this is a very good game, we're going to go ahead and save because this is already very dangerous. We're going to try to fall out of bounds in a very specific way to get to another room. We can't jump because悪さしてますね。make us take a little too much. Ooh, first try. Look at that. うまいですね。そしてまだその人がこの部屋が毒ガスに盛り込んでます。言い続けます。また悪さをしようとしますね。悪さだらけのありです。I'm trying not to overshoot it because if you overshoot it, you die. And 壁抜けですね、これも。 So I'm being a little bit safe here. But like that. 抜けましたね。 Which is why I have a backup save just for this. それは失敗の So 抜 what け happened ます。 when we did that drop off なる out ほ of ど。 bounds? We actually went to a hangar where there was supposed to be a sort of boss fight, but because we never entered the room normally, we missed the target just fine. There we go. First try, easy. And we're gonna get a few more ここは wall すごい難しそうな壁抜け Qui-Gon's です still ね。 trying to figure out how he's gonna escape. 壁 Since Obi-Wan just で kinda 走 jumped る into な the ceiling がら and 方が disappeared 早い。 forever. And that's the 壁 end of the first を level. A く very っ long level. つい Two てい skips る and you're just out of there 時 by に yourself. まだ部屋が毒ガスに盛り込んでます。 So Obi-Wan like entered a cage and just walked into a ship. Yes. Yeah. カテゴリーは、 That な blows んだ up っ in the movie. I Any expect person. everyone watched the movie before watching け。いや、 it. Just Beat the game と any The ship と that came in なるほ never ど。 got blown up. 同じです。 There's no なるほど。 political issues going on. We're all good. There he is. だそうです。ナブの沼に行きました。 I like how the level starts just with screaming bird. So since これ we 飛んで did ま move す the ね。 incentive for including Jar Jar in this run, we'll be doing quite a few Jar Jar skips throughout. 金魚かな。 You're welcome. There are many Jar Jar skips, 魚がいますね。 especially in this level. Much thanks to そ Puri し Puri who て picked this game up after I did. ジャージャーという Better at finding 人 little tricks like that. So right up this left はい。 ramp here, Jar Jar is waiting for 生 us. き物
ジャージャーというのはですね、軍艦族という、いわゆる属しているのを、ジャージャーが属している軍艦族というのがありまして、その力を借りて、ナブーの首都シードに行きます。それはジャージャーの人だけど、それは、初目の初回ではなくけど、悪いことのため、悪いことしたので、ジャージャーがテレポートしました。テレポートしたそうです。You usually don't have to fight a lot of droids because you can just send out a force push really early and it. Oops. This is fine. Yeah, the goal is to not have to stop very much to do any actual combat. So, force push would be a good way to not just get things out of our way, but in addition to that, often it can be used to trigger の力でそのドロイドたちを戦わずに進めます。Often will trigger things to move on, things to progress in the same way that doing combat would have. So yes, here's another skip that Perry's done a very good setup for. So up ahead is a boss puzzle. Again, very slow. I'm gonna pause buffer the game so we can kind of clip in here and just skip a lot of that. Now we're gonna use our orbs to clear out these robot men. Those are some good orbs. Yeah, they're pretty good. Oh, that was a perfect cutscene skip. カットシーンをスキップしました。かなり、バグ技なので、失敗する、普通です。この人たちもね、悪のフォース使いですよ。フォースをまともに使ってないでいうと悪いことに使ってるんで。みんなダークサイドに落ちてますよね。そのちょっとブラスターを撃ったところで、それは一人を進むが必要です。その悪いことを調整するためのようなものです。So he'll use that a lot more in the next level. It's extremely useful. So the plot, as I see it, is that Obi-Wan shows up the planet, birds scream at him, and then he tries to avoid Jar Jar. ライトセーバーかな持ってる。But he cannot. Okay. It is like purgatory. この二人のジェダイさん Jar Jar and then he materialized in front of us, which I think lends a lot of credence to the Dark Jar Jar theory. Yes. Yes. I don't know Star Wars. そしてジャージャーがいて、ジャージャーの軍艦も土地に行きます。それが水没の土地です。There he is. The big Gungus himself. Brian Blessed. Everyone's favorite character. ローディング早いですね。This is a level you can do. You're supposed to do peacefully. We will not be. Yeah, you're supposed to just talk to the Gungans and find your way through. It starts off by running into a cutscene with Boss Nash. 外国人が Right before the boss 嫌われ Nash て room, る we're gonna が go a little bit hostile here. 嫌い人なので、 Just to ち get ょっと out of 遅 our way, this 刻 door's gonna appear. す And る we're effectively soft locked now. こ People の are ジャージ gonna ャ kill ー Jar Jar and Qui-Gon, which would give me a ウ game ィン over クスと if いう、I'm gonna pause buffer and さっ jump き here 出てたや every つが time. いるんです Clip けど、 down into what would be a later そい part つが of で the すね、 level. スター・ウォーズ史上最も嫌われ You're 者 gonna と get these voice lines. してのキャラクターなんですよ。 This is a long level, and they won't. かわいそうです。 Stop. Well, sometimes they stop, but hopefully not. So now we can be as hostile as possible. We don't have to worry about Qui-Gon or Jar Jar getting hurt. We just gotta go. そしてその We gotta go. 抜けたから、 And there's some of the hardest tricks are in this level, but it is pretty long. こ Also, now's a の good time to 軍 describe 艦たちを or explain how double jumping kind of works. This is 戦っても大丈夫です。 hard double jump. So the way you want to jump in this game is you jump and you want to wait なんか as long as すごい 悪いことをしましたからね。 end of the window for the double jump so you get the longest jump possible. そして
これ、かなり不思議です。その壁抜いても、これは水没のはずなんだけど、壁抜けたら、重力が水没じゃない。水没してないのように、落ちます。なるほど。で、本当は、見た目では、水没というか、水の中にいるのに、壁抜けして、やると、普通に落ちると。そうですね。So this is another place where he's going to use that trick. There's a little block pushing puzzle he could do here, or if he can set up enough lag by jumping up and down, he's going to try to clip through the floor, ジャンプしますね。 which he did for それは、わざとゲームラグで、その床を、抜けました。なるほど。Also, the saves I've been doing, you probably wouldn't do those during a normal, like a really fast attempt, I guess. But it's really frustrating because a lot can go wrong. 爆発しそうな感じのカウントがされましたね。The mechanic of ledge grabbing does not always work. Yeah, and that's the intended jump that he did right there. その前のジャンプがかなり厳しい通常です。Yeah, it's a bit rough. So at the very end of this level here, once we get down, we're going to go forward through that hallway, and we can go left or right. And I'm actually going to kill a few of these guards because they're going to get in our way. For a trick we're going to do, a pretty recent trick we started doing. If we go left, you rescue Jar Jar. He's in a prison cell. このところで左に行けば、ジャージャーを吸収できるけど、これは RTA なので無視します。RTA なのでね。一人で大丈夫。壁抜けですね。これはかなり厳しいなるほど技で、なので、けど、一発で成功した。さすがですね。予習で見たら、それは何回失敗しました。なるほど。そこで、ソシャルがちょっとホッとしてると思います。Yeah, that's not the way you're supposed to do that. シートにつきましたね。You'll see, it's very, very fast. So this is a pretty large level. ここはナブーのシードです。Spoilers, we might get separated from our team. シードではナブーの元首アミダラ女王を救出します。破壊されましたね。じゃじゃじゃ、板の時間です。板の時間です。ちなみに日本語って、じゃじゃで何のどうやって話してますか？じゃじゃ、日本だとどんな感じの？じゃじゃ。英語だと、かなり、狂ってるなんか違うな英語だけど、分かれる。そこで、その爆発の、柱がに乗って、それで、悪いことをして、そのステージをクリアしました。A massive escort quest for the next what feels like 3 to 6 hours. どんくさい。 Casually and 英語でもどんくさいで is す。 probably the hardest part of the game. Especially, author knows himself. He did this for a 12-hour challenge. This, even in a run, knowing this. ボイスがオンオフはあれですね。ドネーションだったんですね。ちょっと自分も調べてないけど申し訳なかったです。あ、なるほど。ドネーション達成なのでオンです。そうです。 Ironically enough, that's not even the queen. That's her handmaiden. According to the lore. Sorry. You find that out in episode 2 or something. 女王の奴隷して、避難します。アミダラさんですね。
as if you don't ま expect た破 this 壊 to happen. 破壊されてますけど。 How could this have happened? All right, here we go. On to the best escort mission in gaming. If you get too close to the queen, by the way, she complains that you're stepping on her dress, and then she just stands there for about 女 5 seconds. Yeah, this is に a damned if you do, damned if you の don't と stage, ころ because if you're に too close to her, she'll stop moving, and if you're too far 直 away from her, 接 she'll stop moving, and if you're kind 接 of like 触し within た range of ら her, she'll stop moving 女 anyway. が止まっ So て yeah, she just ドレ stops ス moving a lot. に踏んでるよっ Oh て yeah, you're right. 言ってそれは So right 5秒 here, のロ we ス have で an す。 infinite saber glitch. So by doing an なるほど。 attack and falling off the ledge, my hitbox is just always out for this lightsaber now. It works exactly like 近寄ると Ocarina と of いう Time. か In fact, they stole that 近くにいるとダメなん from で this す。 speedrun. I'm 近 pretty すぎる sure. と。 But it does work exactly like it, and it makes this run, or it ち makes な this みに level a lot more その bearable. ラ As イ you ト can セ see, ーバーを um, 振る必 you 要 just は run ない into です。 things, and they don't. その敵に刺さっても Which was 大丈夫です。 Which is the way you would expect a 普 lightsaber 通 to に operate. 刺 Yeah, さって I も also 大丈 call 夫 it で the す。 realistic lightsaber glitch. Because lightsabers are これ real. 突き刺してますよね。包丁かなんかですよ。 Okay. She won't. Come on. All right. Also, you gotta kind of round these corners pretty wide so she doesn't get stuck on them. And if you get too far away from the queen, you don't realize she's stuck on a corner, she dies instantly. そして今ダメージを受けてます。それはジョーがダメージを受けないためです。 Take that risk なるほ because ど。 if she ever takes 多分 damage, 左下にある kneel down for 青と黄色が Yeah, like a HP lever. バーかな。 So seconds. そうですね。 So what I did こ there れが is I 体 just 力 shot ゲ a ージ rocket です。 launcher right into the tank because the only ま reason あ the ジ tank ョ is there is ーに because ダ there's メー a ジを droid 受け dude, たくない理 sorry, 由 robot は man, hanging out back there, 体 leading the 力 tank, ではなく、 and Wait, why can't 体 you 力のためではなく、ジ they're ョーが both, you know, そのまま both lore. So that was a pretty 立 significant ち skip he did right 残 there. って She wanted to stop for a while so he な could の clear out a で bunch of guards. If you can そ beat れ her は to 遅 that い area のわけ really です。 quickly, なるほど。 you can actually まあ get さらっ her と to skip it entirely and move on. ロケラン打 There's ちま actually したね。 quite a lot in this stage of gaming her AI, if you will, where she sort of doesn't register where she's 突 supposed き to 出してま stop すね。 because you either move too far ahead of her or stay too far behind her. And so, like in this case, she wasn't supposed to join us until you go back and collect her. But because he left her at the right time, she never really registered that she was supposed to stop. Yeah, it's 女王 an に AI ライトセーバー Oh, 当たっても cool. 大丈夫な She's んで just すか？ taking どうなん blasts で to すか？ the face here. She does have health, by the way. You do need to watch out. So, oh, here's a good jump. So there's you see a clothesline over there? It's a little black line. That's the intended route here. You can.今 so 失 wall 敗しまし grabbing た。 again. Yeah, you can fall. そうですね。 Oh, there's also a backup here that never works. Let's try it. Maybe. Now's the time. Yeah, you know, no time to lose. So this thing never works, right? This never また I か works. have 0% 壁抜きそれを。は働かないわずと言ってます。 I just wanted to see how much I could go. ま You た got me. このところに戻ります。 We We're, could have been there for 20 minutes and I believed あ we're gonna take the 正規ルートにしました。 happened in the movie. I remember. You remember that? Yeah, I got the director's cut. Yeah, the George Lucas director's cut. All right, we made that it. was the director, yes. First try. So the whole point それ of は this is to ドア open を開けるためです。 so the queen can go through it. ボタンを押すとドアが開くと。 So it gets really hairy from here because now the game's going to throw a ton of robot men in our あ way. ちこちに敵がいます We ね。 would very much like to Just run into those. make sure that they don't really give her the business. Yeah, they like to give you the business a lot. Also, I just jumped and force pushed that lever. I think they expected you to like walk forward and kind こ of のフォース platform プッ around. シュ But you で just jump and force push. レバー Walking を right here will trigger some robot men behind us. I gotta make sure that flash grenade doesn't fall 起 through 動 the し wall, ました。 which まあグレネード投げる。普段yeah, 手 check で this out. 起動す If you る don't move quickly enough, or 正規なん probably だ move け too ど、 quickly, or really if the game feels なるほ like ど。 it, it'll just spawn a ton of guys behind you as well. まあ触らず really に much you can do to 人 prepare が for できちゃう that. と。 So Yeah, you really have to go quickly here. フォー But ス not too quickly. フォース You って never too か quick. なり That's my kind 有 of 能 Yeah, な because you always gotta make it ので便利ですね。 そうですね。
壁抜けもできますから。The infinite saber glitch here does make a huge difference. It's wonderful. Oh, yeah. I'm so glad they exist. Also, you cannot run into those starships. They will blow up and do a lot of damage with your eyes. Saber, There's also rifle saber, around this hangar. If you run into them, I've lost a run right here. When you were running through, 思ってると、この宇宙、この You can actually just run out of the hangar back to the rest of the town, and he will を continue 乗ろうとすると、 trying to make this この戦艦が爆発します。 Obi-Wan, I need to talk to you. This is important. 結局なんか爆発落ちが多いですね。It hard locks very hard. Awesome. Harder than I've ever 最 seen. 近なんか爆発してなくなってますよね、スター・ウォーズ。 A lot of colors and lines go everywhere. It's That's pretty great. wonderful. I thought it was a potential skip, like, oh, maybe you can get あの Qui-Gon to 呼 come び出しといて to も you. Like, the Queen takes forever. 先ほどのね、 No, the game does not 前のあっ let た you do that. あの作品よりは酔いにくいと思う。 He made that stage look very easy, but it's incredibly painful to get any part of that to go right. I think it's pretty cool. Stuff. Yeah. そしてこの This game's cool. アナキンの惑星にたどり着きました。 Yeah, you know. So this is where the game takes a big change of pace. You don't play as Obi-Wan for a little bit. We're playing as Qui-Gon. もともとは、コルサントに向かうんですが、途中で攻撃になってしまい、船が損傷してしまいます。それで、砂漠の惑星、タトゥーイン、修理のため立ち寄ることになる。And we're gonna go get an ISG because there's a bunch of Tusken Raiders. And this is how you get ISG here. またなんか、 Sometimes it's good, sometimes it's bad. 悪さをしよう。 You get a good ISG with a lot of damage. しようとするけどしましたが、 So we're just gonna セーバーの、応用してます。 なるほど。 Because you have to escort Padme through this area, and the Tusken Raiders are brutal. They do a lot of damage. So if you were to play this casually, what's going on? This area is nearly impossible. やっぱライトセーバーは振らずに突き刺してますね。 There you go. まあそれは、 Puddle of Tusken Raiders. 今気づいたらそれは悪いことです。 Death metal album cover. そうです。バグ技。本来は振るはずなんで Alright, すけど so ね。 we only needed to escort Padme to a certain spot there, and she'll just teleport into the town. Otherwise, she'll die because you went too far away. Thank you for doing for voices, by the way. そしてここで、民間と接続したら、何かのセリフが聞こえます。はい。Like as a champ. We're gonna force push this guy and take his その人を押して、it's part of the main quest line of this level. You're こ helping のパ Anakin ー get ツ a bunch を of 取 pod って、 racers. And that guy specifically, you can kill him or force push him to get that part to drop. But if you kill anyone in this level, it will soft lock. Anakin will know you're a murderer, and you just can't finish the level. So 誰かを殺したら、それはこのステージがクリアできない。それはアナキン、アナキン君が人を殺したが分かってるのなら、分かってるので、助けにはなりません。なるほど。押して判定をすり抜けましたね。そうだね。判定がわがわですね、今の。そしてここで、アナキンが言うセリフが遅いぞと言います。アルティエでも遅いぞ。めちゃくちゃ速いですよね。そうだね、アナキンがかなりめちゃくちゃ速いです。こいつ人間じゃない。速さをしてますね。ゴキブリみたいにカサカサしそうです。So in the last level, we actually picked up a part that we're going to give to him. It's optional to do it that way. そしてそのパーツを交換して、アナキンが欲しがってるエンジンと交換して、
All right, now we just gotta go get Jar Jar to come そし over here. て、アナキンに、 And then, yeah, here. 譲りました。 It's them again. So there's a little setup that he's going to do with this. サーガというね、真の主人公ですね、スター・ウ He's ォ going ー to ズ。 try to time two things to happen simultaneously. Jar Jar arriving back with the rest of the group at the same time. なぜかジャージャーが、 They're retrieving one of the ここに but there's going to be a い little ます。 mix-up. Yeah, so 吸収 remember I said you can't しな really か kill っ us て really も、 until soft lock the level. ここにいます。 We're gonna do a little bit of murder 別に here. 救出する必要ないと。 Right here, this guy. Killing him triggers a なんか倒れましたね。 his item to drop in his shop. え We do the jump attack because it's the strongest attack. It ー one shots him. その It's the only 人 thing that one shots him actually. And また Anakin does not 壁抜 know けを we're a murderer yet. We're gonna wait for Jar Jar to get here, を and that was perfect. Yeah, Oh. so yeah, if you arrive殺 back せ and ば、 talk to Anakin at the same time Jar Jar arrives, he's like locked into this dialogue option where he そ says, のパ Jar ス Jar's が back, let's go. もらえる If ことが you で talk きる to any other time, he その間に you killed someone, buddy. しかできない、しか殺せない、別のところ、別の時間、 Memorize it. He has a gift. 別のところに And that 殺 gift したらアナキンが Most Esperanza is one of my favorite 殺 levels of the 人 game. And the 前は reason- 殺人だ there と are too 判 many 断 bosses しま in す this け level, a ど、 bunch of その skips, 間に a bunch of clips. It's 大 really 丈 good. 夫です。 So we're gonna run straight forward here, and right at this gate, just gonna roll set up and jump straight through. That clip right there is fun because if you take too long そう to ですね、 do このゲームは it, you're 原 kind of 作再 shoving 現 the guard out of the way and he gets real が mad. 結構 Yeah, すごいです。 I think he like two shots you or something. So we just clip through a 本当 couple に原 walls. 作通りみたい What な。 that circumvents is a side quest. 再 where 現して you る。 have to mind trick a Twilight dancer to let you in, but that's much faster. And here's Jabba. え Fed up already. その壁抜けで一つのシーンをスキップしました。この絵で見ると結構シュールですよね、見た目が。まあ、取り終わりました。そして、話してよと、主人公が出ます。 And this is the first mini boss. He's going to come out of this door そ right し here. て、ボスが We're 来 going ま to す。 kind of cheese him a little bit. So Qui-Gon's forward attack combo is はめ really て good ますね。 because it kind of just blocks this guy's なんか collision box 出たり入ったりを from ever coming out, and his boss AI 繰り返してるけど、どうしたんで but he す is かね。 taking damage, and that was a flawless win. 普通に、God forbid his AI に does はめる turn こ on と because がで that きま is す。ループ He しま does す a ね lot of damage. 今 He's の。 very fast, and it's very dangerous. Also, the spikes do damage, which is a problem. So right here, I'm lining up a pretty dangerous jump. There are a lot of places you can fall out of bounds here. 安全の整備です。それは、世界から、落ちることができるので、安全にセーブしました。 So 壁抜けしましたね、 yeah, 今。 that's a little bit dangerous. So Yeah. what this is doing is we're going Sorry. straight to Watto. But to normally get over these, you would need to do a side quest where you buy a couple people drinks in the bar. But you just jump right through, and those are some pretty cool skips. This is the longest dialogue in the game. Oh my god. This is the only time I'm going to show off this tech. You turn the voices. その、We could be doing that for every single line in the 話が game. かなり長いので、 Please, you want to do it. ボイスオフとオン Like, に it し takes まし about た。 12 seconds. So そ we れ need は to ス get キップ into す the る arena ため now. です。 Luckily, there is, なるほど。 for some reason, you ボ can イ just スを jump down here without オン taking からオ full フに damage. して、もう一度オンに戻すと、スキップができる。 Single place. There is そうです one ね。 spot you can land オ on フしたら多分、 It's actually baffling why that すぐに exists. スキップします。でも、特に長いな Part の of the movie で、 where this little monkey lizard stole Anakin's podcasting part. Oh, I don't need this health. That's backup health in case you took damage for the first mini fight, mini boss fight. Here's the secret 各 flash 部屋 grenades に from the movie. グレネードをもらいました。 And, なるほど。 we just gotta chase this guy そ around. して、 He goes to predetermined points, so we can just kind of run. アナキンから盗 He ん leaves だ us to 泥 boss. 棒、These flash grenades. He's normally a Anakin veryから dangerous, very difficult boss, but these flash エン grenades ジン are really を quick work of him. 盗んだ泥棒を追いかけてます。
そして、そのドローンが何も持ってないよと言います。そして、nothing bad ever happens here. This fight can go south そ by して no これ fault of your は、 own. 突 Because you 然 can shoot your bombs そ out の of グレネ flash ードを grenades out of 取っ midair. た、一瞬で終わりましたね。その取ったグレネードを Oh, solid. Entirely 全 in 部 your 投げ face, ま out す。 of range of them doing any damage 全部 to に you. なって、And I have one left, so I'm gonna throw it to Anakin. 4つか3つ Oh, ですね。 it went through the world. 4つかな。 Never mind. It was not meant to be, my friend. And now this is where the fun begins. Now そ this して、 This pod ボード racing. レーシング Oh, が yeah. のレース I が have to 始まりま for し a た。 bit here. そしてこのゲー Now, ム、 good time for donation. そのボードレーシン Yeah, グ you can read a few donations. 分かったシーンです。 Okay, well, we have a $50 donation from Jovo. Says, "Hey Saints, starting off strong. The several jumping puzzle sequences really tie that game together. And man, the voice acting is just magnificent. Game of the year 1999. Good luck on the run. And let's put this donation towards my boy Boyk's choice." レースですね。 Cuphead bonus incentive, by the way. I bet you thought we were going to play something here when we Yeah, we were all being 見てるだけっぽいです。 I feel like there's been pod racing games and pod racing segments in other games. There might be some pod racing in this game that's the movie about pod そ racing. のレー It's a custom where you ス don't し look て at る pod ため racers. You just look at people は、 talking about I love this so much. They describe in その such detail how the 人 race is going. その It really leaves it 人 to your 虫 imagination. の賭けをしました。アナキンが勝ったら、 budget, the time, or like the processing power for an actual pod race. Author proposed a pretty good multi-game category where Oh my you gosh. put the game down, and then you just pick up 何をか pod けてい racer る or の pod は、 racer, yeah, and お then りま just せん。 do a quick run on that. 先ほどのレースは、64の方で別のゲームとして出てると。 That's the perfect time. Okay. That definitely fits. Now that's pod racing is the で quote. 今作では、レースはない。 When you're doing your 見てるだけという形になってるみたいですね。 order based off when it happens in movies. Right now. This is it. Yeah. Speaking of canon, we're going to change the timeline in this level here. Things are going to go a little bit differently. This is where we kidnap そし Anakin て、 and fight Darth. Spoilers. そのストーリー的にはちょっ So, と Shmi Skywalker dies in Star Wars Episode 2. 違 Attack of the う Clones. な But 方向 the に game なりま lets you す。 just do whatever. So she's dead. Also, the younglings too. Why not? また突き刺して倒してますね。 All right, we gotta go. no. We gotta go. アナキンのお母さんとアナキン Anakin didn't see it. It's fine. 自身 Right を here is a cutscene that we can normally skip, but because I killed people, I actually have to trigger ひどい this ですね。 cutscene. もう潰されましたね。 So I just did half of the cutscene skip, made the rocks fall on me. 悪そうな見た目します Through ね it.。So I'm gonna skip this それは、 segment. そのカットシーンをスキップするためです。なるほど。 He's a Darth. 回ってたけどなん Strong か as the dark team of the 生きて Force. ますね。 So we're gonna run over here in our little そし spot. てダースモールの戦い。 This is based on a timer. アス You don't モ have time. We're を gonna do a 倒 bonus. せないので、 Yay! Why not? In honor of the Mohawk run. ちょっとだけ Just try to nauseate you. 待 a little つ bit しか more. ないです。そしてまた Actually, I think is making more ひどい時間。 Yeah, because it's the Phantom Menace. So he looks at Darth Maul there. There is, Points at him. yeah, there is a very random chance. When he stopped and looked at him, sometimes Qui-Gon will just run straight to the ship. I call that quick gun. But it's totally random. There's no way to make it happen for sure. And if you get it, you just that he can こ stand こで there from ね、 anywhere from no seconds to ダー 11 スモール seconds. というのが出てきましたね。 So you just hope you get lucky. そして、 Yeah. オビワンが船に乗る Don't get は better. かなりランする次第です。なるほど。そこで RTA で、ロスの時間が、Now it's time to play. 運次第です。 And I will be quite safe, I'm Captain sure. Panaka, It's only a short air taxi ride to the Senate. who played a prominent role in the movie. Promenade. Force be with you. Yeah. So Captain Panaka has no double jump. He can't force push. He has no lightsaber. His jump sucks. And 使徒 he に just ついた uses みたいで guns. すね。 But not any special guns, because the Jedi can use all the 今 guns. 回、 And this is also an escort mission. ジェダイではなく Yes, 人 you can を punch. You can actually get 刺 an し infinite ます。 punch glitch.
But it's really bad, unfortunately. So we just ran and started a kidnapping scene. This whole level is based on protecting the queen from getting kidnapped. But we're not going to be escorting her for that long. これ、また、女王の声。Also, you can't start this little hover Vader, this thingy, while the queen is either not in it or if she's shot and kneeling. If you start it while any of those things are happening, she dies instantly. She just can't take it for whatever reason. She has an incredibly weak heart. Yeah. You can probably read like one donation here. We're just kind of walking through. Yeah, totally. So we have a $50 donation from Aaron. ホースを使ってほしいですけどね。銃を使ってましたね。I never finished it, thankfully. But it's great to see this game broken in ways that I could never. ジェダイじゃない人なので、ライトセーバーが使えません。そういうことで。それはハバーカンでした。でも実際ライトセーバーより銃の方が強そうですよね。そうですね。元ハバーカンらしい。それは重要なセリフです。なるほど。Not down there. Expedite the process. Yeah. So this whole area here, normally you'd get that second box on the right as well. And you need to push both of these boxes so she can proceed with you. But she would get kidnapped. This is where she gets kidnapped and you gotta rescue her. こうしたら今悪いことします。通常、just like other levels, if you get too far from your escort, they die. But if you hug this left wall, 通常したら、and she never stops talking about the hover cannons. その女王が取られますけど、その悪いことをした陰で、取られなかった。だからその女王のセリフがハマってしまいます。でも、いきなり死にました。落ちてしまいましたね。これから。結構巻き戻されましたね。そうですね。そうでした。Come on, people, you know it's true. It's true. I've never heard an opinion that's just so right. It gets better with age. Sounds like someone hasn't seen the Star Wars Christmas special. Really, it's so controversial, yet so brave. Just make this a little faster. I'm gonna turn voices off. Can I just say that I love you for dying and your immediate response was the most. またスキップしますね、会話を。Yeah, you know. スキップというか、あれか。ボイスオフにして、またオンにしましょう。ちょっとだけ短縮。もう聞いたので。なるほど。また銃を取って、これは、EGM が、切ったみたいな、それはバグです。なるほど。この乗り物って、王女が膝向いたら、それは、女王が落ちますので、それは注意。注意必要があります。落ちるって何ですか？そのまま落下するんですか？落下、そうですね。落下します。判定おかしい。またそれはハバーカン。Should I just explain it exactly as Please. Yeah. Okay, so there's a hover cannon here. I gotta hit that thing so it doesn't shoot the queen. Box puzzle, hover cannons. Get it down there. Okay. She's not jumping down here. またその白いやつを運んで、Actually, if you had a double jump in this, 普段その青いところに、それは通常だけど、別の
るとしたら、He's just yelling at him while he's pushing giant boxes. ちょっとだけ、何かことわざがあるみたいです。なるほど。ジョーが即死するって意味らしいですね。なるほど。即死ではなく、とらわれます。まあ、即死といっても、I'm not gonna save here. I'm just not gonna do it. Are you sure this is a level of non-trivial length? ハバカンがまだありますよ。Okay, we're good. また来ます。ちゃんと今回は成功しました So if ね you。want to do a little donation game on your own, you can count how many times she says hover cannons, or if you want to grab your favorite beverage of LaCroix drinks. I like the grapefruit flavor. I like green. Green, that's a good one. Ooh. We have to get out of here. Unfortunately, 下へ降りてい slightly き、 long elevators here. What do you think the situation is with the hover cannons? More hover cannons will be coming. Oh. ハバカンがもっと It's not looking good. まだまだ来ますよ。まだ下に行くみたいですね。それ、王女のセリフがハマっ I love that. た。We have to get out of here. I'm sorry for that. それは、ジョーがトロ割れてるはずの状態なので、その、Just casual そのジョ we're all cracking up. ーがトロ割れてると、そのジョーが消えます。そして、あと、ジョーを吸収して、それは別のジョー、ゲームとして別のジョーになるので、それが画面の、それは画面の、の理由です。なるほど。別の女王に変わるっていうのもなかなか面白いですけどね。I'm just kidding. She never stops talking. We must hurry. Oh god. It hurts to laugh. Oh my god. Go. また来ますよ。急がなくちゃ。ハバカン、まだまだ来ますよ。Yeah, this is like a real button puzzle. It's a real button puzzle. This is a Adjective. うるさいですね、この real, 人。 very real, actually happening button puzzle. Mm-hmm. Allegedly. I hope your credit card was ready for that donation. I'm sure people was like, all right, here we go. I got my LaCroix. I got my gun. You committed. It's too late この人ずっと同じこと言ってますね。 Just chugging LaCroix at home. It hurts. I'm gonna throw ま up. るでドラクエの村人みたいです。 I don't even like this. You have to pick the correct password here, or else two turrets pop out of the ground and just absolutely obliterate you. So he's gonna go out of bounds here because there's a little mini boss right here that's just great そ to して fight ちょっ against. と And even 壁 though 抜い he's た trapped 状 on 態 top of で the stage, it's still a しま nightmare す。 fighting this dude. Yeah. すごい Because です he can ね。 deflect any or all of your shots with just incredible accuracy. Yeah, so I'm gonna go down here to finish him. So I'm jumping back and shooting. This guy is way better than he has any right to be He's at his stronger job. than Darth Maul. Yup. Literally. 倒しましたね。 He's also pretty dangerous. So that was some serious commentary back to this. All right, so this elevator is about 10 years long, so you can read some donations. All right, sounds このエ good. レベーターかなり We have 長 a いの $50 で、 donation from Midbite, なるほど。 longtime viewer, Donation first-time donator, が Phantom Menace 読みま is す。 the game of my childhood, and I spent so much time exploring Tatooine with Qui-Gon Jinn. Shout out to everyone involved in this awesome event, and may the Force be with you. And also with you. And also, we have $200 from Preach, who says, Saint, Preach. Yo, まだ言ってますね。 When you said you were running this, I told my kids how amazing it would be ま to た finally have Jar Jar back on 別 the screen. の Why エレ do ベ you ーター hate みたい this なもの moment? 乗ります。 Mike Preach. ハバカンはまだまだありますよ。 We have a $5気をつけて。 says, Fun fact, the voice of the queen in the game is also the same voice actor as Azula from Avatar The Last Airbender. Huh. I was listening and was wondering why the heck she sounded so familiar. That She's is a a great fun voice fact. actor. I was worried. Also, more hover cannons are coming. She doesn't stop even during cutscenes. It's pretty nice. My
Also, on the voice acting of this game, the only characters, or actors who play their own voices are Ahmed Best, Jar Jar, and Jake Lloyd, Anakin. Fun fact. He has been unable to convince the Senate to help. I'm having so much fun with all these facts. We have to get out of here. Naboo is suffering. We may be まだ言 able って to ます get a ね。 quicker resolution. If you raise a vote of no confidence, we will be able to remove Valorum and elect someone with more authority. They'll be coming back soon. It takes to free my people, Senator, and that is what I'll do. カットシーンの中でも、まだ、女王がそのセリフがハマってる感じです。言ってますね。They're on the way. That was level, right? Yeah, that was yeah. the level. The level. Yeah. My personal favorite. I've never watched a cutscene with so much focus. Yeah. So back to actual cool speedrunning strats. I'm a hold force push here. So when you walk into this hangar, I would normally get pulled into a cutscene where Darth Maul swings his lightsaber at you and everyone talks. あとシードに来ましたね。And then you would play a Padme level, but instead, just by holding force push, it そ never の happens. フォー You ス just have プッ free シ reign to walk ュ around. してるながら、それは、And this is the multi-segment level. This is where カッ level トシー end ン up, スキップしま and した。 end level triggers down here. なるほ So I ど。 died, but it doesn't matter. そして、ステージエンドと、He actually skipped a very 落下し It て、 is the biggest. 死んだけど、それはステー This ジ is a が similar 終わり level まし where た you の play で、 Padme and Obi-Wan ファイナルバトル。 alternates back and forth, but 最後までですね。 similarly, we We're should going to be try to skip large portions of the back and forth switch. He's going to skip one of the switches to Obi-Wan, and then we're going to go to Obi-Wan and skip one of the switches to Padme. Yes. So of the, what, ultimately like 6 swaps we were supposed to do, you only do 1. Yeah, it's another level なん cut か very 一体 short by a lot of outbound. So we're pushing this box 動いたまま死にますね。 towards this wall. We got something to do over here. また壁抜けを、 Good jump. Oh, we have a sound glitch Yeah, situation. there's no zappy zaps. 壁抜けをしましたね。 Good. All right. 普通に食べてきました。 little bit of. Yes. Oh, there it is. There, Here. yep. Do you hear that slight I'm really happy that this happened because you are now getting the 天井 real 裏にいますね。 Star Wars Episode 1 PS1 experience. We'll see if it goes into full. 最終面というか、最後のバトルだけあって、 Yeah. You'll just 結構 hear 敵が多いですね。Oh, it got louder. Oh. 今、音がちょっとバグってます。それが、 Yes. ずーっと、 I mean, We who's see Like, audio yeah. You know what? Just No. because of them getting this. 今はちょっと小さいけ I don't know ど what's、gonna happen. This is the part of the movie where Padme goes Rambo. Just 大きい a lot 可能性はあり a ます。 lot of robot men of the dark team. The dark team of the side. Floating keys. ブーって言ってます It ね。 got louder. そう Please get louder. Sometimes it just turns into a full symphony of just pain, and really can't do anything about it. All right, so this is the second last Obi-Wan segment. Yeah, it won't stop. Oh no. まあ、その音もまた、まだまだ続けてます。 All right. Oh, I'm liking where this is going. It's just like falling apart. And This is a treat for my ears. It's trying to mercy kill itself. So up here we got そう another ですね、ラストバトルで skip す。 to skip the Padme segment. On the left, you see this big window. We actually need to get in there. This is going to skip a box puzzle skip. Sorry, a box これ puzzle は and します。 also these セーブ final しましたね。 Padme level. I'm going to make a save here. It's actually a fairly dangerous jump. I think this is one of the cooler skips in the run because it actually takes some pretty interesting 壁抜けという acrobatics か to get around the triggers. し They're ま much す。 larger than they look, and he's just あの、 going ここ to 空いてるのが悪いんだよ end ね。 up missing the trigger for これは見た目より、 Just 厳 a しい bravery で for す。 this setup. これは、 It's very consistent. カットシーンを除きたいものですか But ら。 yeah, just over, we're waiting on this elevator. But you see, just up 一 ahead, 回 that's 下 where の the 階の、 trigger for the Padme segment 隙 is. 間に降りて、隙間から、ジャンプというか、後ろジャンプで Now we're on our way to fight Darth Maul. 上の足場に乗りましたね。でもその部屋に、カットシーンがあります。それを省きたいために、ちょっと
慎重に行く必要があり I ます。 still have my rocket launcher. Oh, good. Oh, yeah. Just like in the movie. Yeah, just like in the movie. And my flash grenades. Jedis love rocket launchers. It's true. I've heard him say that. That's what George Lucas said. でこれはダースマール。ダースモールですね。あ、死にましたね。ヒーローを殺した。次はお前だ。 Now it is your turn to die, young Jedi. そして、So we fight Darth Maul. Just kidding, we're going over there. 死にましたね。 And we're gonna get the old ISD ダース out モールの and 戦 just い。 look at him. ダースモール戦で He's す gonna ね。 give us a couple hits. And time is He's coming running up. from We're giving him a なんか real 突き刺して、熱い戦い。熱いですね。熱い。 mess, everybody. Yep. Time's はい、というこ coming とで、 up, and あ time. ジジ倒しましたね。GG です。そして、ジジと一緒に。でもなんか、上の画面を見てると HP が残ってるんですよね、若干ね。 Was that only a minute? It was a minute over. Okay. So. That's fine. Yeah. Nope. それ No, は最後の I カッ could, ト but シ I ーンで won't. す。 yeah. I could if I would if I could. You guys can make the sound Yeah. louder. You have this power. Everyone in chat make the sound, and everyone will hear it. Yeah, just E. I imagine it's just a series of E's in the chat. Use all that I have taught you to train him. Yeah. I swear it will be so. So there's still one really Ah. high quality も thing う一 left つ運勢 in this game. たいことがあります。 A Jedi Who's Knight gonna A do one of Jedi these Knight. bad boys? will be with you A all. Jedi Knight, dude. So after this little cutscene here, fully rendered cutscene, there's one more little cherry 感 on 動の top シーンですね。 we're gonna have to see. Oh no. Yeah, they are. Oh, it's the blue Jar Jar. Blue Gungan. They're awfully fine with the fact that we murdered like half their city. Oh. 誰だこの人たち。出ます。 Yeah. And sit on that shot. この祝賀会で、オビワンがジェダイナイトに挑戦しますね。で、クワイガンの Alright. 言い分に従って、Here's the final 少年を 2 hours, 52パダワンに迎え入れました。 We made it. Sub 3 hours. Yeah. If it's not obvious, unfortunately, there's no real comedic values. で、新たな最高議長として、 But パルバティーンが選ばれました。まあ、こいつがね、後々 Oh my god. So the ones column of the second 物語の and then skip over the tens column and all the others are just the number of 重要人物になるってことは、 So this means ま that た you played the game 別 for の作品なんですが、 2520 seconds. Okay, that makes sense. It's awful. Yeah. I promise you often will get entries in that table that says that you took 2 hours and 89 minutes to beat Yes. the game. Also, I'm going to show off one glitch. It's very short and just a fun お little まけ extra. おにまけみたいですね。バグを I 見 can せ overestimate. I can only imagine what it's gonna be. It'll take about 30 seconds, and I promise it will pay off dividends. Yes. You're a Jedi. What are you building? I'm trying to get my. Can Stop talking. Follow me. All right, so We'll head to the if you remember, junkyard. this is It's where fresh. Anakin runs into the junkyard and you chase him around. So I'm going to walk just enough to where he goes to his second Follow point. me. We're going to go back. So you remember we gave Shmi the slip, and she's still back here. There she is. I don't know what happened, but now we wait. And Anakin's really mad. だからもうそれが、アナキンが言ってるは、お前は殺人です。そして、 He's trying to T-pose him to death. He's super T-posing on you. And this is the game. This is the video 面白い game, ですね。 allegedly. Like you. And that's Star Wars Episode 1, The Phantom Menace. はい、お Thank you. 疲れ様で For した。 donating as well for お the 疲れ voice. 様でした。スター・ウォーズエピソード1、ファントム
Alright, thank you so much for メ that ナ awesome run. メナスということで。Up next will be Dragon's Lair The Legend by Sheriff, which is the まあね、この有名タイトルがね、こんなエリアになぜかあるっていうのがちょっと不思議でしたけどね。そうですね。まあ、映画1本見終わりましたね。そうですね。映画1本分見終わりました。まあ、気になった人はね、映画の方も見ていただけると嬉しいですね。はい。ぜひとも、スター・ウォーズ好きな人は結構多いので、よろしければね、映画の方もご視聴ください。というわけで、まだまだね、このエリア続くんですが、まあ、ちょっと次のゲームのタイトル変更とかの準備とかもしますので、一度こちらで失礼させていただきます。クランさん、ありがとうございました。ピンクパンチありがとうございました。ありがとうございます。We also have a $25 donation from Dawn Back, who says all energy from the living force, from all things that have ever lived, feeds into the cosmic force, binding everything and communicating to us through the midichlorians.